Jetzt mit den letzten Fragen. Allzu viel Zeit haben wir nicht, aber wir versuchen natürlich viel zu bedienen mit dem Cheftrainer Vincent Kompany nach diesem tollen Spiel. Bitte schön, let's go. Erste Frage hier vorne, Reihe 1. Hier bitte, hier vorne kam Christian Falk für die Sportbild. Was sagt Gratulation zu einem spektakulären Spiel. Wie schwierig war es für dich, nicht an der Seitenlinie zu stehen, sondern das eher passiv zu verfolgen? Und wie weit war es dir möglich, Kontakt zu halten im erlaubten Maße? Katastrophe. Diese Erfahrung habe ich nicht genossen. Natürlich war das erlaubt und war das einigermaßen möglich, auch Kontakt zu haben zu meinem Trainerteam. Aber diese Emotion am Platz ist noch was total anderes. Also ich habe mein Trainerteam auch sehr, sehr viel Vertrauen gegeben, wo die wussten, ich werde meine Meinung sagen, aber wenn das Gefühl am Platz anders ist, dann werde ich auch nicht dermaßen die Entscheidungen treffen von 80 Meter, wollte ich nicht machen. Und da war ich dann trotzdem noch stolz, dass, wenn es zur Sache ging, und es war auch richtig schwierig, 5-2, also auswärts, wir haben die PSG-Spiele gesehen, die haben natürlich gejubelt, normal, weil 5-2 natürlich vielleicht entscheidend ist. Und wie dann die Mannschaft zurückgekommen ist, dann muss ich nicht nur die Mannschaft loben, aber auch die Staff, dass die diese gleiche Energie und Mentalität einfach wieder mitgenommen haben. Und das habe ich trotzdem ein bisschen genossen dann von dieser oberste Stock. Schön. Eine Reihe dahinter, yes, please. In French, possible? Si. Français. Bonsoir Vincent, Mourad Sefiane pour la source parisienne. On sait que dans le football, il y a Good evening, Vincent Kompany. pression souvent. Ce soir, grâce à We know that in football there's a lot of pressure in games like this. There's a lot of how your philosophy plays out as well. The same with Luis Enrique. Is this what it comes down to? It's about producing attractive football. It's difficult to say football's a religion. You believe in what you believe in. Otherwise, there's not much to say about it. For me, there's no style of play that's better than the other. I think every football fan maybe has a different opinion. I played in the second tier in England, and they celebrate different tactical aspects like long balls, but in other leagues it's about the defensive approach that can delight. But this tonight was a clash of two teams with similar ideas. And normally in situations like this, there's a team that steps off a little bit and maybe accepts that the opponent wants to apply their approach, but tonight neither team accepted that. Herr Kompany, wie bewerten Sie denn jetzt die Ausgangsposition für das Rückspiel? Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie es noch ins Finale schaffen? Ja, wir haben heute gesehen, diese Spiele sind so abhängig von Details. Sie werden irgendwann über die Ecke reden oder vielleicht die Strafstoß, die Elfmeter, und das meine ich, diese Details sind auch im Rückspiel wichtig. Das kann einen Vorteil geben oder einen Nachteil. Aber was auch noch wichtig ist, zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an alle, die allerfitsten Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena. Das Einzige, was gefragt ist von Bayern München, ist, dass wir das Spiel gewinnen. Es geht nicht über 2-0, 3-0, 4-0, noch nicht. Es geht nur, wir müssen das Spiel gewinnen. Und dieses Support, das zu erzielen, das brauchen wir. Eine Reihe davor, ja? Ein Handzeichen, yes. Bonjour coach, en français s'il vous plaît, il est Spitters de 90 minutes. Pouvez-vous nous parler un petit peu en détail de Good evening, Vincent Kompany. Can you go into detail about Michael Olise's performance? He seemed unstoppable on his flank. Yeah, but the player on the other flank wasn't bad either.
I think that was the quality that you expect to see in the semi-final of a Champions League campaign. And what we saw today was players that didn't have any fear when it came to dribbling, that kept going, that kept fighting for the team. And what Michael did was sensational. It was very impressive. I think we're all in a mode right now where we don't want to compliment each other. We've got one aim, and that's to get into the final. Vincent, Q-Sport, s'il vous plaît. Pour vous comme pour l'entraîneur, qu'est-ce que plus important? For you, Mr. Kompany, what was the most important thing, the 5 goals conceded or the missed chances? Everything. My role as the head coach is to accept nothing less than perfection. And I think yesterday, during the press conference, someone asked, on m'a dit que Luis Enrique disait que peut-être le match serait différent aujourd'hui et que peut-être une équipe resterait un peu plus. I was asked about Luis Enrique as to whether the game tonight would be different to the one in the league phase, and there's a part of this game which is predictable, but you've got to accept the risks that come across the 90 minutes of football, and you've got to strike the right decisions. I think when you look at what really happened tonight, it's not just the 5 goals conceded that we have to talk about. We had a lot of chances that we didn't take, and at home, we've got to be more clinical and make sure that we reduce the amount of chances our opponent has. When it comes to the handball rule, it seems like the rule keeps changing. And when it came to that handball decision, it's difficult for me to understand. Otherwise, from our perspective, you can always improve. Good evening, Coach. When you were asked in the press conference yesterday whether it be an open game, you said it would be open, and you were right. Was that one of the most legendary games in football history? In social media, everyone's talking about a historic game. How did you see it? Not immediately. On the way to the press conference, a lot was said, but now, directly after the game, it's hard to put a finger on everything. Today is not a final, otherwise today we would have lost this wonderful final. But the final for us now is the return leg next week, and I'm expecting a similar game. I hope that we manage to keep a clean sheet and avoid conceding, but the game could play out in a very similar manner and yet not have as many goals. It might not be a 9-goal game, but it could be similar in terms of the chances, so either you change everything or you go in more of the direction of what you've done already, but it's certainly a very difficult balancing act. So either you change everything or you stay true to yourselves. Tout au fond sur votre droite. Avec un peu tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous avez Given everything that was said, are you looking forward to the return fixture? Of course. I can barely wait for it to come. We can't really ask more. You have to say that we're playing against the best team in Europe. They're the defending champions, and this was a home game for them that doesn't decide everything. And you can still make something happen if we win the second leg, and in that return fixture, we need the backing of the stadium. We need the Allianz Arena behind us because it's a magical place where Bayern have celebrated huge success in the past, and we need this feeling for the game in over a week's time.
Of course, we would have loved to have win or even draw tonight, but you can't play the game all over again. You can't start it all over, and hopefully we will play better in the second leg. Gute Nacht und bis nächste Woche. Thanks for joining us, and we'll tune in again next time.